Okay, silence. Next, next topic: complex number and their operations. The Python. Okay. So, what is complex number? It's a number having both real and imaginary. Okay, so we can perform these complex based numbers, mathematical operations, whatever the operations available within the complex number is allowable or is possible. We can do it with the function, built-in functions in Python. Okay, so simple operations too. Much more operations what we have studied in +1, +2 levels. Okay, just use the function as it is. We don't want to use the formula for doing those such calculations. So very simple ആണ് operations എന്ന് പറയുന്നത്. So complex number എന്ന് പറയുന്നത് having a number having real part and a imaginary part. Okay, so the simplest form representation of complex number is a plus ib or a plus bj. Okay, so in Python we need to represent the number as a plus bj, not I. A plus bj. J is the complex operator. Square root of what is j? Square root of -1. Okay, so a plus bj is the form of representing the complex number. Okay, so creating the complex number in Python, it's very simple. You can give the number like this. Very simple operation. Z1. Okay, it's any as in any variables in the Python is Z1. We don't want to specifically mention it's a complex number. What the data assignment is specified by the operator J. Okay, so we don't want to say it is a complex number with the Z1. We can declare the variable as it is. Okay, as simple as in the Python declaration. Z1 is equal to 3 plus 4J. Okay, so while assigning, Python will understand Z1 is a complex number. Okay, so not like integer, float, string. That kind of keyword precedence is not needed in assigning to a variable in Python. Okay, depending upon the data type, Python will manage the data. Okay, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡേറ്റ കാണുമ്പോൾ അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Understood? So 3 plus 4j, and the second number we just gave z2 is equal to 1 minus 2j. Okay, so we have two numbers, z1 3 plus 4j and z2 1 minus 2j. Okay, z1 is 3 plus 4j and z2 is 1 minus 2j, and we are just printing z1. It is given as 3 plus 4j and 1 minus 2j. Just to show you how to represent a number, a complex number in Python. Okay, so if you have a number 1 plus j, it should be represented 1 plus 1j. If you are assigning 1 plus j, it makes error. It makes error. You must pass a and a b variable. Even if b is equal to 1, you should have to mention with the number 1j. Okay, so 2 plus j ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ you have to give it as 2 plus 1j. That one is very important. Understood? Then accessing the real number and real part and imaginary part. So ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം, imaginary part എടുക്കണം. So how to get the real part? It is very simple. Complex number dot real. Complex number dot real. So operation is complex number, whatever the complex number you need. Z1 dot real. So we assign the variable Z1 is equal to 3 plus 4j. So നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് 3 ആണ്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് 4 ആണ്. So by calling Z1 dot real, what value will be getting? It is the real part of that complex number is Z1, which is 3. Okay, and the imaginary part you can call into your program by using Z1 dot imac. Z1 dot imac.
So you must remember this, how to access this real part and the imaginary part of your complex number. So function is, or the keyword is dot real, real number dot, sorry, complex number dot real, and complex number dot imag. Okay, so we have the Python z1 നമ്മൾ assign ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 plus 4j ആണ്. So we are calling a variable, a new variable declaring z1 real part, and is assigned from the real part of z1, and the imaginary part is z1 dot image, and we are printing just a real part of format of z1. So z1 സ്ഥലത്ത് z ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് z വരെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, then comma real part. So real part of, while running this code, the correct result is real part of 3 plus 4j is 3, and imaginary part of 3 plus 4j is 4. Likewise, you can get the real part and the imaginary part of your complex number. Okay, it's not like assigning a variable and getting its real number and real part and imaginary part. We have to do some operations on some complex data. We have to we need to check what is the real part of your result, what is the imaginary part of your results. In that case, you can get the real part and imaginary part of your result using result dot real and result dot match. Okay, so that is just a and how to use the operator, complex operator. Now, simple basic operations with the complex number, like same operation what we studied in with the number, like last class experiment we used some addition, subtraction, multiplication, and division. Same operations we can use here between the complex numbers also. So രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, നമ്പേഴ്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ആൻഡ് നമ്പേഴ്സിനെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ റിസൾട്ട് റിയൽ പാർട്ട് എന്താണ്, ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്താണ്, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എത്രയാണ്, ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, അതിനെ കോംപ്ലക്സ് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. എവറിഥിങ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് പൈത്തൺ. So operations are very simple. So we have a variable here z underscore add. Just to put the addition between z1 and z2, we passed z1 and z2 with the addition operator, same as in the simple number addition. Okay, z1 plus z2. So what was our z1? Z1 was 3 plus 4j, and z2 was, what was z2? 1 minus 2j. 1 minus 2j. While performing the addition, it will do the addition between the real part and imaginary part. So real part of the result is going to be 3 plus 1 equal to 4, and imaginary part of your result is going to be 4 plus j, 4j plus minus 2j equal to 2j. So while running the code, sum of z1 and z2 is z underscore addition. 3 sum of 3 plus 4j and 1 minus 2j is 4 plus 2j. Exactly what we have understood. Okay, so this is just to know how to do the addition between complex numbers. Okay, so operation നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഡോട്ട് ഫോർമാറ്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ വാണ്ട് ടു പാസ് വാല്യൂ ഓഫ് z1 ഇൻ ടു ദ മെസ്സേജ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് z1ന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് ബ്രേസ് ബ്രാക്കറ്റ്സിലേക്ക് z2ന്റെ വാല്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അല്ലേ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല? ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല? മനസ്സിലായില്ല? അങ്ങനെ പറയണം. സോ നമ്മൾ ഒരു പ്രിന്റ് മെസ്സേജ് കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് ആണ് പാസ് ചെയ്ത് പോവാ. അവിടേക്ക് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, പെർമനന്റ് മെസ്സേജ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൽക്കം ടു GC തൃശ്ശൂർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് മെസ്സേജ്. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ചില കേസിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് നമ്മുടെ മെസ്സേജിന്റെ ഒപ്പം പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു, ആ ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആ മെസ്സേജ്, സ്റ്റാറ്റിക് മെസ്സേജിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എംബഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾക്ക് z1ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ സം ഓഫ്, അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് മെസ്സേജ് ആണ്, അവന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. z1 വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് z വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തായതുകൊണ്ട് 3 പ്ലസ് 4j എത്രയായിരുന്നു? 3 പ്ലസ് 4j നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സം ഓഫ് 3 പ്ലസ് 4j ആൻഡ് 1 മൈനസ് 2j ഈസ് എന്ന് എഴുതാം.
Suppose we don't know what is the value of Z1 and Z2. Z1 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അത് യൂസർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം വരുന്ന റിസൾട്ട് ആകാം. ആ റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് പ്രോഗ്രാമറിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓക്കെ, ആ Z1ന്റെ വാല്യൂ കമ്പൈലറിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിളിലുള്ള വാല്യൂവിനെ നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കും. ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ കോഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഡോട്ട് ഫോർമാറ്റ്, അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ, ഏത് വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഈ ബ്രേസ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ആ ബ്രേസ് ബ്രാക്കറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരും. മനസ്സിലായോ? സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഓഫ് ബ്രേസ് ബ്രാക്കറ്റിന് പകരം Z1ന്റെ വാല്യൂ ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. Sum of 3 plus 4j and as it is. Then second brace bracket, അതിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവിടെ Z2ന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, how can you change the same statement without passing this Z underscore add with a comma? Using the same brace brackets, how can you modify this print statement? ഒരെണ്ണം കൂടി കൊടുത്താൽ മതി. ഈസ് എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഒരു ബ്രേസ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമ കൊടുത്ത് Z underscore addition കൊടുക്കുക. Okay, so likewise you can pass your variable value into a print statement, not only to print to a stringലേക്ക് നമുക്കത് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? So that is what. Okay, so it is just printed the sum of the two variables, two complex numbers Z1 and Z2, and the result is printed. That's all. സെക്കൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് സെയിം സബ്ട്രാക്ഷൻ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഷോ യു ബിറ്റ്വീൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. Okay, what all operations we have in the simple numbers, same is possible with the complex number also. Okay, so I have a new variable Z underscore subtraction is equal to Z1 minus Z2. What was our Z1? It was 3 plus 4j, and Z2 is 1 minus 2j. So while performing this operation Z1 minus Z2, 3 minus 1 equal to 2, and 4 minus minus 2j, 4j minus minus 2j become 60. Okay, so the compiler will do the subtraction between. So difference between, say same method, I passed value of Z1 to this say space and Z2 to this space. So result is going to be sum of 3 plus 4j and 1 minus 2j is, then after our dynamic statement order തീർന്നു. Then പിന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോമയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളത്, ആ റിസൾട്ട് 2 plus 60. Okay, so without assigning this, ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? ഈ കോഡ് എഴുതാതെ ഒരൊറ്റ സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ആ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? We can just like print bracket, single quotes or double quotes, difference between bracket bracket and bracket bracket is bracket bracket comma, sorry, inverted quotes close dot format bracket Z1 comma Z2 comma Z1 minus Z2. Finish. It will give you the same result. ബട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം ബീങ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. നൗ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Z1 Z underscore mul equal to Z1 into Z2, then product of first bracket, second bracket is comma result. Okay, so it will do this 3 plus 4j into 1 minus 2j, result will be printed here. Okay, 3 plus 4j into 1 minus 2j will be multiplied 3 into 1 plus 3 into minus 2j plus 4 into 1, sorry, 4j into 1
plus 4j into minus 2j, and the result will be evaluated and the result will be printed in the simple steps. Okay, we don't want to do any kind of bracket opening or like. Okay, so operation is very simple. Now division, how the complex division between two numbers. Okay, എന്താണ് z underscore division, another variable z1 by z2, division of first variable with the second results in z underscore division. Okay, so you can pass z1 by z2 also, no need to do separate assignment and division. In the message itself you can pass the operation. Now, other operations with a complex number. Other than this, addition, subtraction, multiplication, and division, ബാക്കി എന്തെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. Magnitude. We can find the magnitude of a complex number with the Python. So the function is absolute, ABS. Magnitude means absolute value. So function എന്ന് പറയുന്നത് ABS ആണ്. It's a built-in function. Okay, then how to find the magnitude of a number manually? Complex number root of a square plus b square. A plus jb, a plus bj എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ a plus bj, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ 1. നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ കോൾ abs ബ്രാക്കറ്റ് z1. Instead, you can write here also ABS 3 plus 4G. This also will work same. No need to assign to variable. You can pass the complex number into the absolute function. Okay. So magnitude equal to ABS. So ABS, see the color as a code. Python will understand it's a built-in function. So ABS of Z1 will be passed into this function and the result will be assigned. Then absolute value of Z1 is result 3 plus 4 j square root of 9 plus 16 equal to root 25 equal to 5. That's why the result is. Okay, so absolute. You must remember the function for getting the absolute value of a complex number or magnitude of a complex number is ABS. I cannot. Now, how to get the angle of a number? Okay, so if you have a number, if you have a complex number a plus bj, how to get its phase angle? How to get its phase angle in polar form? How to get magnitude? നമ്മൾ പറഞ്ഞു square root of a square plus b square. How to get the amplitude? Phase angle of this complex number? What is theta? Tan inverse b by a. Plus 1 plus 2 what is a complex number. So you can calculate the phase angle of this complex number by tan inverse b by. Anyway, it's not time for maths. It is how to use this function, how to use the Python function to get the polar or angle of a complex number. So for that you need to call a module. To call a module, you cannot use this function as it is. So CMath is a math module. Okay, see, math is a complex math is a Python module. We need to call this module into our program before using any function from the module. Okay, you can create your own modules. You can create your own module. നമുക്ക് നമ്മളുടെ modules വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അത് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ accept ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, and if you want, you can write your own code and you can use yourself. Okay, how to use the module, how to handle with the module is, it's very simple. It's a code. Module is a nothing. It's a code. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു particular taskന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു code, അത് തന്നെയാണ് module. Okay, and you can name this file as mymodule.py. You can name your module as mymodule.py, and you need to keep this module or this mymodule.py in the same working directory where is your program is running.
Then you can call any function from this. But a function on the area. Sorry, diff function name, arguments, and the body of the function. Then you can call this into your program by using import my module. Okay. Then suppose your function here is my function. Now you can use this function alone from this module into your main program just by my module dot my function. That's all. Okay, so it's not that difficult. Anyway, CMath is a module written by the some developers and is accepted by the community. Some functions are there. So import CMath. Whatever the CMath functions there, we can call them into our program. Okay. So what are those functions listed in CMath? We can use in our program. നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ അതിന്റെ കോഡ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Okay, so the phase angle you can call by CMath. So നമ്മൾ ആ മൊഡ്യൂൾ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു. Then CMath dot phase dot in bracket is a ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Using the function is CMath. What function? Phase function. Find the phase angle of complex number is. Or you can use import CMath as complex operator. This is very simple. So CO, complex operator. You can use this statement import CMath as CO. Now you can replace this CO dot face bracket Z1. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? CO എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CO എന്ന് പറയുന്നത് CMath ആണ്. ഓക്കെ. സോ സിമാത്തിലെ ഫംഗ്ഷന് CO എന്ന് പറയുന്ന CMath എന്ന് ഫുൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. CO ഡോട്ട് ഫേസ്. ബട്ട് ദിസ് ഫേസ് PHASE ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, so you need to keep the same. നമുക്ക് അതിനെ ഫേസ് സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഡോട്ട് PH bracket is Z1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? What will happen? It will be an error. മനസ്സിലായോ? So likewise you can call some modules into our program. Okay, so phase is equal to this phase. What is the, see, looks the same sentence, same spelling, phase and phase. What is this phase? What is this phase and what is this phase? Are they same? ഈ ഫസ്റ്റ് phase എന്ന് പറയുന്നത് it's a variable and this one is a function. Which function? From the module CMath. From the module CMath. Understood? Okay, so the phase of 3 plus 4j is 0.9272. Okay, it will perform tan inverse 4 by 3. Remember, result will be in radian. Result will be in radian, not in degrees. Now the polar form. How to get the polar form of a complex number? For that also, you can call from the complex maths module. Okay, and CMath dot polar. Then pass your complex number. So it will perform polar form of Z1 is underscore polar form. So it will give you the results as a 5,0.92. Same result. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഫേസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Instead, you can call this function polar for getting the absolute value and the phase angle, the single function. Understood? Dot format. Exponentiation.
Complex number ഉപയോഗിച്ച് exponential represent ചെയ്യുന്നതിന്. The exponential of a number can be you can use it by the function cmath.exp. It's a function. So dot exp is a function. Okay, so we have our variable called module, and I called the function and passed. I want the exponentiation for z1 e raised to e raised to e raised to 2 e raised to z1 exponential, etc. It's very simple. So e to the power of z1 is z exponential. So it is actually power of e raised to 3 plus 4g, e raised to 3 plus 4j, and the results, real part and imaginary part, will be this way. Okay. Now, how to get the square root? Square root of complex number. Square root, you can get the square root of the complex number is same module, same math, and the function is sqrt. And the function is sqrt. See math dot sqrt, pass the complex number. Not only set 1, set 2, previous results. ഏതൊക്കെ വേണ്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കാണണോ അതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് one complex number at a time. You cannot pass that 1 comma z 2. Okay, say math dot sqrt. You want to find square root of z1 and square root of z2. How can you modify this code? You want to find the square root of z1 and the square root of z2. Yes. Yeah. You cannot give like cmath dot sqrt bracket z1 comma z2. This is wrong. Instead, you can assign z underscore z1 underscore sqrt is equal to cmath dot sqrt z1. Then z2 underscore square root is equal to cmath dot sqrt bracket z2. Okay, so this is the way you can find the square root of complex number using cmath. Now, how to find the conjugate? So remember, for conjugate operation, we don't want cmath. It is in Python's built-in. Okay, so the conjugate function is conjugate, dot conjugate. See, before we used to pass the complex number as parameter. As the parameter function അകത്ത് argument ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. Here z1 dot conjugate. Understood? Same like how we found the absolute. Okay, so square root of 3 plus 4j is, sorry, square root അല്ല, conjugate of 3 plus 4j is 3 minus 4j. അത് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ജെയുടെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി ജെ ആണ്. അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ, എ പ്ലസ് ബി ജെ. Simple example code. You can use this same code as one of your experiment. I think fourth experiment is from this only. Okay, so I'm saying code you can use as the experiment also, for the experiment also. So I have imported the module, then z1 is equal to 10 plus 0.5g and z2 is equal to 5 minus 1j. Don't give z2 is equal to 5 minus j. It will give you a compilation error. Okay, if the coefficient is 1, you must put 1 there. Okay, now as we explained, addition, subtraction, multiplication, division, absolute value, polar form, exponentiation, square root, conjugate, and all the results we printed. Okay, already നമ്മൾ explain ചെയ്തതാണ്, no need. Okay, and the results also printed over here.
Okay, so all those in this example code we already written, already explained. No need to go through again. Okay, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. This code you can do yourself. ഞാൻ പറയാം. Next, few more from the maths module pending ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് എടുക്കാം. Python list. Okay, so this topic is from തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, പൈത്തൺ തീർന്നതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വേറെ കുറച്ച് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അൽഗോരിതം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, സോ പൈത്തൺ ലിസ്റ്റ്. എന്താണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ പൈത്തൺ. ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ പൈത്തൺ. So lists are used to store multiple items in a single variables like array. Have you heard of arrays in C? C ലാംഗ്വേജിൽ array പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സി എ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആരും? അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. ഇതൊരു സിയിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇൻഡ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എടുക്കും, അതിലേക്ക് 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും. Okay, number, suppose I want to pass, I want to write, I want to use a data type in any language. For example, your marks. Okay, students mark. This mark will be containing, say your class strength is 60, and I will be writing the students marks for this Python will be for the first student, say 71, for the second student 23, for the third student he was absent, so I will write 0, and for the fourth student say 39, something like that. So I will be having 60 numbers, and I need to keep these 60 numbers into a single variable. I cannot write in the first student mark is equal to 71, in the second student mark is equal to 23, in the third student mark is equal to 0. I cannot write. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് it will be boring. It is difficult. It is difficult to manage the data by writing these individual marks separately. Okay, so for keep these 60 students mark into a single variable by the variable name. എവിടെ എത്തിയോ? പാമ്പോടെ എത്തി? പാമ്പോടെ എത്തി? അയാളോട് ആ പുറത്ത് മാളത്തിലും പാമ്പ് കയറി പോകുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയിരിക്കാൻ. So you can keep these 60 students mark in your Python language, not only in Python, in your language using a single variable. That variable I have given as stud underscore mark. Okay, so like type of data you can use in Python. We can use like data in Python using the variable type list. Okay, so lists are used to store multiple items. I have multiple items. For example, time being I have mark only. Multiple items in a single variable. List are one of 4 built-in data types. Python-ലുള്ള built-in data type ആണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതർ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് tuple, set and dictionary. Tuple, set and dictionary. So there are 4 data types in Python. ആദ്യത്തേതാണ് ലിസ്റ്റ്, second one is set, third one is dictionary, and the last one is list. So list, tuple, set and dictionary. So lists are created using the square brackets. So all these operators are like data types the difference എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So if you want to keep the data in the list, you can pass them within the square brackets. Okay, separated with the comma. Okay, so stud underscore list or students mark I can pass
into the Python by using the square bracket 71 comma 23 comma 0 comma 38 etc etc. How many numbers you have, then at the last close the bracket. Okay, not only for the number, you can use for string or any kind of data in your Python. Okay, so list in the example ആണ് my list എന്ന് പറയുന്ന it is a variable. My list is a variable and I used this square bracket, so Python will understand the number of data is going to come. Number of data is going to come. Okay, so apple comma banana comma cherry. Okay, and I closed this. Okay, so then print what is this value I want to print, so it will show this. Understood? Okay, so if you give this statement without these brackets, then Python will say compilation error. It will say compilation error. മനസ്സിലായോ? Okay, so how can we access the list elements from the Python language? Okay, so the list accessing the elements, individual elements of the list, we can access using indexing. Access using indexing. Okay, so what do you mean by indexing? It's just like an address. Okay, my arrays first element, my list second element, my list third elements. Okay, so this list address start from 0 1 etc. Suppose we have this list with 60 elements. There are 60 elements in this list with the comma separated. Okay, so the size of the list is, or length of the list is 60, and the address of these 60 elements span from 0 to 59. Okay, so my list dot bracket 0, no dot venda, my list bracket 0, I can take apple. You can take apple. We can use that element. Okay, so you can use the index operator to access an item in a list having 5 elements. Will have an index from 0 to 4. Okay, trying to access indexes other than these will arise an index error. Okay, so in the example, my list we have apple, banana, and cherry. Okay, there are 3 elements, so the index range from to 0 to 0 to 2, 0 to 0 1 2, 0 here, 1 here, 2 here. So for the size of n, the indexes span from 0 to n minus 1. Index spans from 0 to n minus 1. Understood? See, this list or whatever, my fruits list, it's a variable name equal to apple. Remember, you can give single quotes or double quotes. Then banana, then cherry. If you have more, you can give. Okay, then this list of or a variable name square bracket first address, so it will print apple. Then this list of 1, it will print banana. This list of 2 will print cherry. Understood? And if you use this floating point or decimal ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, that is a compilation error. 1.0 അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇൻറ്റീജർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ലിസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 1.0 ഈസ് error. 1.0 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, 1 തന്നെയാണ്. But it is error. That should be an integer. Okay, type error. Understood? This list indicates these must be integer or slices, not a float. So what is the error? Negative indexing also possible. Negative indexing also possible. Negative indexing means start from the end. So for the list, our list was, my fruits list was, first one was apple, second one was banana,
third one was cherry, and the fruit of 0 was apple, fruit of 1 was banana, fruit of 2 was cherry. Okay, we can access this from the last by using negative index. By using negative index. By using negative index. How it is? Minus 1 refers to the last item, minus 2 to the second last, and so on. Okay, so you have apple, banana, then cherry. Okay, list bracket 0, 0 is this one, 1 banana, 2 is this one. Same 2 you can access by passing minus 1. Okay, then this one minus 2, and this one minus 3. So list of 0 or minus 3 will give apple. List of 1 or minus 2 will give banana. List of 2 or minus 1 will give. Okay, that is what negative indexing. See, list of minus 3. So minus 3 is minus 1, minus 2, minus 3. So that's printed apple. It's not a error. That minus number is not an error. Okay, don't assign like 0, minus 1, minus 2. It's wrong. Okay, 0 starting from for beginning, and the minus 1 from the end. That's all to remember. Okay, 0, 1, 2, 3 from the beginning, and the minus 1, minus 2 to backwards from the end. Okay, just you can use range of indexes. You can specify the range of index by using ഒരു റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടണം. Okay, so instead of the first element, you want to get the element from second to fifth, second position to, or a second element to second member to fifth member. You can pass using a colon index operator, colon range operator. So here our list is, I have apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, then mango. How many we have? 2, 4, 6, 7. 7 members are there in the list, and the address is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 to 6. So we have 6 indexes ranging from 0 to 6. There are 7 members. I want to get from the index 2 to 5. That means I want cherry, orange, kiwi. So I want to separate it. Okay, so 2 to 5 means 2 from the index 2 to 5 minus 1. 5 included Allah. Understood? So excluding the last, including the start, excluding the index. So for the range index is including the start index and excluding the end index. Understood? So while calling this list brackets 2 comma 2 colon 5 will print, or you can get cherry, orange, and kiwi. Cherry, orange, and then kiwi. Add change list elements. Okay, we can use the assignment operator equal to change an item or a range of items. ഇനി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് ഒരു മെമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പറിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം. Understood? So for that you can use plus operator. So very simple example ആണ്. First list apple, banana, cherry, orange, kiwi, and mango. Previous same list. എത്ര elements ഉണ്ട്? 7 elements ഉണ്ട്. Index 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6 elements ഉള്ളൂ. Okay. Now this list 1 colon 3. So 1 colon 3 means 1 മുതൽ 2 വരെ. 1 മുതൽ 2 വരെ. So these two. Okay, so I want to change banana with black currant and cherry with what? ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം.
How? Variable name, bracket, range കൊടുത്തു, including start, excluding end. അത് ഓർത്തിരിക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ്. സോ ഒന്നും രണ്ടും ഇൻഡെക്സ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 1:3. 1 മുതൽ 10 വരെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ 1:11. Understood? So while executing this, banana will be replaced with this and cherry will be replaced with this. Okay, so permanently these two elements will be removed and this one is added or replaced, first position with our first argument and second. Understood? So the blacklist, after printing this list printing, apple, banana changed to blackcurrant, cherry changed to watermelon, then orange and kiwi. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? How to manipulate the list. Now, how to add a new member into an existing list? Already this list നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, same like some 60 students were there in the classroom at the beginning of the class, and then later after a month a new student joined. We need to add that new student's name into the variable, into the list. You can use the function or operator insert. Not only that, എവിടെ വേണം. So based on the roll number, you can insert into that exact location by passing the index. Okay, so this list dot insert 2, watermelon. Okay, insert ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ this ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആപ്പിൾ, ബനാന, ചെറി ആണ്. സോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? 0, 1, 2. 2 ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ചെറി. ഓക്കെ, വി വാണ്ട് ടു റീപ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയുടെ പൊസിഷനെ അടുത്തയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെറിയുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർമെലൺ കൊടുക്കണം. സോ ഹൗ ടു യൂസ് നെയിം ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്, dot insert which position. ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയായിരിക്കണം? ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെയായിരിക്കണം? അത് നമുക്ക് 2 എന്താണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ടർമെലൺ. Okay, so while executing this, apple as it is, banana 1 ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, 2 ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ വാട്ടർമെലൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ചെറിയ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. 0, 1, 2. Okay, so that is what, how to upgrade your list. How to upgrade your list. So what is the function or what is the operator? Dot insert. Variable name dot insert. Same, you can use another append, dot append. So you will see the difference between dot in